At the end of this video, you will be able to install Adobe Acrobat DC 2026 yourself, the latest version just released by Adobe. Whether you are in America, Europe, France, Canada, the United States, Africa, or anywhere else in the world, you can download this file and start editing your PDF files from today. Making even a single edit to a PDF file can sometimes cost you more than €100. Normally, this software would require a subscription of around $30 per month. But if you get it today, it's a one-time purchase. So please follow this tutorial from beginning to end to install this software on your computer today. The first step is to download the installation file. I've left a link in the comments. Click on that link and you will own this software permanently. When you click the link, you will download a PDF file, but the installer is inside that PDF. Scroll down a bit. There you will see it. Disable your antivirus before downloading. Then you will see the download button. Once you click it, you will download the software. If you encounter any difficulty, feel free to contact the support team. They will assist you. The assistance is completely free. Likewise, if you have any issues after installation, do not hesitate to contact them. And if you complete the installation and you are satisfied, do not forget to leave a comment saying that it really worked for you and that you can now edit your PDF files. Here, for example, I am in a PDF file. As you can see, when I try to edit it, it does not work. Now I click on the edit button. I now have the ability to start editing my PDF file. And what I like here is that it keeps the original characters, as you can see. It does not change anything. It does not change the design, formatting, or layout at all. It keeps everything correctly. You can convert to Word, Excel, PowerPoint, and there are many other features. You can also convert to other languages. You can add electronic signatures. All the tools are here. You can click Show More, and you will see a multitude of features. Everything related to combining your PDF files. For example, imagine you have finished scanning and you need to combine several files into one single document for job applications or file submissions. With this software, you can combine scanned documents, whether from your phone or images or any other files, and send them as one single PDF. This software allows you to do that and much more. You will discover many other features. Everything related to certifying your documents. For example, imagine you are a writer and you want to sign or certify your document so no one can use it instead of you. This software lets you do that. For protection with passwords and encryption, this is what you will use. There are many other features. Once you have installed it, you will discover them yourself. The second step after downloading is to uninstall the old version. Uninstalling is very simple. Just go to the control panel and find Uninstall a program. Click on Uninstall a program. You will see all your installed software here. Scroll down and click Uninstall. It will prepare and then complete the uninstallation once you confirm. In my case, I have the 2025 version. So all I have to do is perform an update. But if you have a different version of Adobe Acrobat DC Pro, please uninstall that version and then install the 2026 version. Everything is now uninstalled. Now I will go to my downloaded file. First, right-click on the file, go to WinRAR, and select Extract. You can also open it with Windows. I think everyone has opened with Windows. So I will do that. Then I have another folder to open. After that, I have the setup file. I open it, and now I have access to the files. Now go to your antivirus. Right-click on your antivirus and disable it. Note that your antivirus may not be the same as mine. It could be Windows Defender or any other antivirus.
Ça peut être tout antivirus, ça peut être Defender, Kaspersky, ça peut être tout antivirus. Voilà, il y a plusieurs antivirus, donc veille des So please antivirus disable your partout. antivirus first. We are going to extract the files and wait until the extraction is complete. After extraction, we will Ici, je start vais the faire installation. l'extraction, par exemple, je fais l'extraction où, voilà, au niveau de logiciel, après, je vais faire extrait. Et nous allons patienter jusqu'à la fin de l'extraction des fichiers. Après l'extraction, nous allons lancer l'installation. Donc, nous voici à la fin de l'extraction et puis je vais cliquer maintenant sur le fichier qui est extrait. Je vais faire Setup I maintenant will et je run vais setup lancer le now and fichier launch que the vous voyez qui est autoplay ici. file you see here. Voilà, le fichier Right-click on autoplay it que vous and voyez. select Je Run vais faire as ouvrir administrator. et je vais faire Confirm with extraire en yes. tant As you can see, qu'administrateur. this is Adobe Acrobat Voilà, je vais faire oui 2026, la Adobe confirmation. Acrobat Pro. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, c'est Adobe Acrobat, la version 2026. C'est Adobe Acrobat Pro. Si vous voyez le You can logo, tell by the vous pouvez logo. le savoir Now I will click naturellement. Install. Alors, je vais The cliquer preparation sur is already in Install. progress. Voilà, ici, Just wait until it l'installation est finishes. déjà en cours. Donc, vous allez vous patienter jusqu'à la fin de la préparation. Et nous allons voir que désormais, nous allons utiliser facilement la version 2026 d'Adobe Acrobat Pro qui est remplie encore de beaucoup de fonctionnalités. I Je will vais leave the laisser le link lien to the de la Gemogeny version que nous platform avons in the créée dans le comments, réseau a social social network pour where you can la build your diffusion dans la community and communauté, make faire des connections. contacts là-bas, faire des connexions. Donc, je vais laisser le lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme pour demander même des services avec des gens que vous ne connaissez pas forcément et qui vont vous satisfaire. Alors, There nous is avons also the également la plateforme qui Shopin.com va équipe platform where you les can find utilisateurs software to pour increase pouvoir your vendre des productivity. Here, logiciels for example, Adobe et Acrobat permettre is de loaded, travailler but it beaucoup plus says clair avec update votre because the société. previous version is Voilà, still ici par installed. exemple, Adobe Acrobat c'est déjà chargé, mais vous allez voir ici mise à jour. Vous voyez mise à jour, ça veut dire que vous n'avez pas encore désinstallé la version précédente de votre Adobe Acrobat. Now Sinon, you will ici click vous allez Install voir and wait. installer. The Ça ne dit installation rien. will begin. Maintenant, It vous is the allez cliquer same sur process as installer the et puis vous allez 2025 version. patienter. L'installation va commencer. Si vous avez déjà vu la manière dont j'ai installé la version 2025, voilà, c'est la même version. La vidéo est toujours sur ma chaîne YouTube et je vais mettre le lien ici. Voilà. Donc, vous pouvez You le can voir use comme either the cette vidéo que vous 2025 voyez. or Je vais faire avec 2026 version, cette depending vidéo on your ici. Vous needs. pouvez le voir, cliquer là-dessus et voir comment j'ai installé la version 2025. Voilà. Donc, vous pouvez également prendre la version 2025 comme la version 2026. Tout dépend de vos objectifs et de vos besoins. Alors, ce qui est sûr, moi, je pense que ça va vous satisfaire. Tout ce qui concerne la This software modification de will vos fichiers satisfy you PDF, for PDF les editing, signatures electronic électroniques, signatures, les conversions, conversions, and la security of your sécurité de PDF votre files. fichier PDF. Imagine que vous êtes un écrivain, vous finissez d'écrire votre livre ou bien votre e-book que vous voulez vendre en ligne. Vous devez faire la signature avec un certificat. Ce ne serait pas seulement avec mot de passe. Voilà, mot de passe, For certificat example, validé. if you are a Voilà, writer mot who de passe, finished your je pense book que ça or sera une ebook, bonne you can base add a pour la certified sécurité de signature votre with this fichier PDF. software. Donc, vous allez prendre ce logiciel pour faire la sécurité, la certification de votre fichier PDF, par exemple. Alors, nous allons nous patienter jusqu'à la fin de l'installation d'Adobe Acrobat DC et puis nous allons voir comment l'activer. Maintenant, pour l'activation, je vous conseille toujours For de activation, patienter I pendant recommend 5 waiting minutes ou 5 bien minutes 2 minutes before restarting your avant de computer. redémarrer votre This is the ordinateur. authentic version, Le temps de not cracked. permettre à Adobe Acrobat de faire exactement l'activation. Mais ici, vous devez savoir que c'est la version authentique. Ce n'est pas la version craquée ni la version piratée. Non, vos données sont protégées. Voilà, cette version est vraiment Your officielle. data is Vous pouvez protected. aller le You télécharger sur pay la only plateforme once and officielle. you own it for life. Normalement, si vous allez là-bas, vous devez faire abonnement à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois, vous devez payer. Mais ceci, une fois vous faites le téléchargement, vous payez une seule fois de bon. Vous n'allez rien payer. C'est ça qui veut dire que c'est à vie. C'est une If you version à vie. encounter Vous any n'avez pas problem à payer à during la fin de or chaque after mois et installation, à la fin de contact chaque the support année. team. Une fois que c'est installé, vous rencontrez un problème lors de l'installation ou bien après l'installation, vous pouvez contacter l'équipe support sur notre plateforme. Essayez de les aborder, écrivez-les sur WhatsApp ou bien par The mail. Vous installation is avez tel complete. problème, I will click ils sauront Finish and comment wait a few répondre. minutes. Et puis Now I am voilà, going to launch l'installation s'est Adobe. terminée. Je vais cliquer sur terminer. Et comme je le disais, je vais me patienter pendant quelques minutes. Voilà, je me suis déjà patienté et maintenant je vais lancer Adobe. Je viens au niveau de la barre de recherche, je tape Adobe. Et This voilà, is Adobe Adobe Acrobat est Acrobat sorti. Pro, not Ici, Adobe ce n'est Reader. pas Adobe, Adobe Reader is Adobe only for Reader, c'est reading. juste pour faire la lecture. Adobe Reader ne fait pas les modifications, les signatures et toute autre fonctionnalité que vous connaissez pour Adobe Acrobat. Alors, je vais lancer l'application et puis je vais me patienter
Et puis, boum, comme vous pouvez voir, l'installation. As you can see, the application is open. I can now edit the PDF easily. The font and formatting are perfectly preserved. Je double-clique sur le fichier. Et puis voilà. OK, je vais essayer de modifier. Je clique sur modifier. Puis comme vous pouvez le voir ici, je peux modifier. Voilà. Je peux modifier facilement. Je peux modifier. Et puis la police a gardé les mises en forme. Si je supprime quelque chose, voilà, il garde exactement la même couleur. Alors, nous voici à So la here fin we de are at the end of l'installation. the Si vous installation. avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de liker et puis de faire des bons commentaires. Voilà. Si vous avez acheté, cela vous a satisfait, n'oubliez pas de venir dire ça dans les commentaires. Si vous rencontrez des difficultés lors de If you l'installation like this ou bien video, après do not l'installation, forget to n'hésitez subscribe, pas à contacter like, and l'équipe leave a de comment. support ou bien If you encounter écrire. any Nous sommes difficulties, pour répondre contact et the vous support assister. team. L'assistance The est faite assistance is completely free. gratuitement Also, feel gratuite. free to join the N'hésitez pas community. à nous contacter. Donc, n'hésitez pas également à rejoindre Gémeaux Génie pour la communauté et puis faire des connaissances. C'est très important.